오늘은 관절염 초기 환자가 해야 할 것과 하지 말아야 할 것에 대하여 정리하여 알려드리겠습니다. 관절염은 전 세계적으로 수많은 사람들이 겪는 흔한 질환으로 초기 단계부터 적절하게 관리하는 것이 장기적인 관절 건강 유지에 매우 중요합니다. 초기 관절염 환자는 증상 완화와 질병 진행 억제를 위해 적극적으로 노력해야 하며 잘못된 생활 습관은 피해야 합니다. 이 글에서는 관절염 초기 환자가 해야 할 것과 하지 말아야 할 것에 대해 자세히 알아보겠습니다. 관절염 초기, 왜 적극적인 관리가 중요할까요? 관절염은 시간이 지남에 따라 점차 진행되는 만성질환입니다. 초기에는 경미한 통증이나 뻣뻣함으로 시작될 수 있지만 방치할 경우 관절 손상이 심화되어 일상생활에 큰 불편을 초래할 수 있습니다. 따라서 초기 단계에 적극적으로 대처하여 질병의 진행 속도를 늦추고 통증을 효과적으로 관리하며 관절 기능을 최대한 보존하는 것이 중요합니다. 초기 관리는 삶의 질을 유지하고 향후 발생할 수 있는 심각한 합병증을 예방하는 데 결정적인 역할을 합니다. 관절염 초기 환자가 해야 할 것, 해야 할 일. 조기 진단과 전문의 상담. 관절 부위의 통증, 뻣뻣함, 부어오름 등의 증상이 나타나면 즉시 병원을 방문하여 류마티스 내과나 정형외과 전문의의 진료를 받는 것이 가장 중요합니다. 조기 진단은 관절염의 종류를 정확히 파악하고 그에 맞는 맞춤형 치료 계획을 수립하는 첫걸음입니다. 전문의와의 상담을 통해 자신의 관절염 유형, 진행 정도, 가능한 치료 옵션 등에 대한 정확한 정보를 얻어야 합니다. 궁금한 점은 적극적으로 질문하고 치료 계획에 대한 충분한 이해를 바탕으로 참여하는 것이 중요합니다. 맞춤형 운동 계획 수립 및 꾸준한 실천. 관절 주변 근육을 강화하고 관절의 유연성을 유지하는 것은 관절염 관리의 핵심적인 요소입니다. 전문의 또는 물리치료사와 상담하여 자신의 상태에 맞는 맞춤형 운동 계획을 수립하고 꾸준히 실천해야 합니다. 저강도, 유산소 운동, 걷기, 수영, 아쿠아로빅, 실내 자전거 타기 등은 관절의 부담을 덜 주면서 심혈관 건강을 증진시키고 체중 관리에 도움을 줍니다. 근력 강화 운동. 관절 주변 근육을 강화하면 관절을 안정화시키고 통증을 완화하는 데 도움이 됩니다. 가벼운 아령이나 밴드를 이용한 운동을 꾸준히 실천합니다. 유연성 운동. 스트레칭이나 요가, 필라테스 등을 통해 관절의 운동 범위를 유지하고 뻣뻣함을 줄일 수 있습니다. 운동 전후로 충분한 스트레칭은 필수입니다. 운동 중 통증이 느껴지면 즉시 중단하고 휴식을 취해야 하며 통증이 지속되면 전문가와 상담해야 합니다. 건강한 체중 유지 및 관리. 과체중이나 비만은 무릎, 엉덩이, 발목 등 체중을 지탱하는 관절에 과도한 부담을 주어 관절 연골 손상을 가속화하고 염증을 악화시킵니다. 건강한 식습관과 규칙적인 운동을 통해 적정 체중을 유지하는 것이 관절염 관리의 중요한 부분입니다. 체중 감량은 관절 통증 감소와 기능 개선에 뚜렷한 효과를 가져올 수 있습니다. 항염 식단 위주의 균형 잡힌 영양 섭취. 특정 식품이 관절염을 직접적으로 치료하는 것은 아니지만 항염 효과가 있는 식품을 중심으로 균형 잡힌 식단을 섭취하는 것은 증상 완화에 도움이 될 수 있습니다. 오메가3 지방산. 연어, 고등어, 참치 등의 등푸른 생선이나 아마씨, 호두 등에 풍부하게 함유되어 있어 염증 감소에 도움을 줄 수 있습니다. 항산화 식품. 과일, 베리류, 체리 등과 채소, 브로콜리, 시금치 등에는 항산화 성분이 풍부하여 염증을 줄이는 데 도움이 될 수 있습니다. 통곡물. 현미, 귀리 등 통곡물은 혈당 조절에 도움을 주고 염증 반응을 줄일 수 있습니다. 가공식품, 붉은 육류, 설탕 섭취는 줄이는 것이 좋습니다. 이러한 식품들은 염증을 유발하거나 악화시킬 수 있습니다. 칼슘과 비타민 D를 충분히 섭취하여 뼈 건강을 유지하는 것도 중요합니다. 일상생활에서의 올바른 자세 유지. 잘못된 자세는 특정 관절에 불필요한 스트레스를 가하여 관절염을 악화시킬 수 있습니다. 평소에 바른 자세를 유지하도록 노력해야 합니다. 서 있을 때 허리를 곧게 펴고 어깨를 뒤로 젖히며 턱은 살짝 당깁니다. 앉아 있을 때 의자에 깊숙이 앉아 허리를 지지하고 무릎은 90도 각도를 유지하며 발은 바닥에 평평하게 둡니다. 물건을 들 때 무릎을 굽혀 물건을 들어 올리고 허리에 부담이 가지 않도록 주의합니다. 무거운 물건은 가능한 한 나누어서 들거나 보조 도구를 사용하는 것이 좋습니다. 보조기구의 적절한 활용. 관절 통증이 심하거나
관절이 불안정하여 보행에 어려움을 느낄 경우 전문의 또는 물리치료사의 조언에 따라 지팡이, 목발, 무릎 보호대, 발목 보호대 등의 보조기구를 적절히 활용하여 관절에 가해지는 부담을 줄이고 안전하게 활동할 수 있습니다. 온찜질과 냉찜질의 효과적인 사용. 온찜질. 만성적인 관절 통증이나 뻣뻣함이 있을 때 혈액순환을 촉진하고 근육을 이완시켜 통증 완화에 도움을 줄 수 있습니다. 따뜻한 물에 샤워하거나 족욕, 반신욕을 하는 것도 효과적입니다. 냉찜질. 급성 염증이나 부어오름, 갑작스러운 통증이 있을 때 혈관을 수축시키고 염증 반응을 줄여 통증 완화에 도움을 줄 수 있습니다. 증상에 따라 온찜질과 냉찜질을 번갈아 사용하는 것도 효과적일 수 있습니다. 적극적인 통증 관리. 관절염 초기 통증은 삶의 질을 저하시키고 활동량을 줄어들게 만들 수 있습니다. 전문의의 처방에 따라 적절한 진통제, 소염 진통제, 아세트아미노펜 등을 복용하여 통증을 관리하고 필요시 물리치료, 작업치료, 주사치료 등의 비약물적 치료를 병행하여 통증을 효과적으로 조절해야 합니다. 관절 보호를 위한 생활 습관. 일상생활 속에서 관절에 무리가 가는 동작이나 활동을 최소화하도록 노력해야 합니다. 예를 들어 무릎 관절염이 있는 경우 쪼그려 앉거나 무릎을 꿇는 자세는 피하는 것이 좋습니다. 손목 관절염이 있는 경우 손목에 과도한 힘이 가해지는 작업은 피하거나 보호대를 착용해야 합니다. 스트레스 관리 및 긍정적인 마음 유지. 만성적인 통증은 스트레스를 유발하고 정신 건강에도 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 명상, 요가, 취미 활동 등 자신만의 스트레스 해소 방법을 찾아 꾸준히 실천하고 긍정적인 마음을 유지하는 것이 중요합니다. 스트레스는 염증 반응을 악화시킬 수도 있습니다. 관절염 초기 환자가 하지 말아야 할 것, 피해야 할 일. 통증을 무시하고 무리한 활동 지속. 관절 통증은 우리 몸이 보내는 신호입니다. 통증을 무시하고 무리하게 활동을 지속하면 관절 손상을 더욱 악화시킬 수 있습니다. 운동이나 활동 중 통증이 느껴지면 즉시 중단하고 휴식을 취해야 합니다. 장시간 동안 같은 자세 유지. 오랫동안 같은 자세로 앉아 있거나 서 있는 것은 관절에 압력을 가하고 혈액순환을 방해하여 뻣뻣함과 통증을 유발할 수 있습니다. 30분에서 1시간 간격으로 자세를 바꿔주거나 가볍게 스트레칭을 하는 것이 좋습니다. 관절에 무리를 주는 고강도 운동. 뛰거나 점프하는 등의 고강도 운동은 관절에 과도한 충격을 주어 연골 손상을 가속화시킬 수 있습니다. 초기 관절염 환자는 관절의 부담이 적은 저강도 운동을 선택해야 합니다. 잘못된 자세 습관. 구부정한 자세, 다리 꼬는 자세, 삐딱하게 앉는 자세 등 잘못된 자세는 척추와 관절에 불균형한 힘을 가하여 통증을 악화시키고 관절 변형을 유발할 수 있습니다. 평소 바른 자세를 유지하도록 의식적으로 노력해야 합니다. 흡연 및 과도한 음주. 흡연은 혈액순환을 저해하고 염증을 악화시켜 관절 건강에 매우 해롭습니다. 과도한 음주 또한 염증을 유발하고 관절 건강을 악화시킬 수 있으므로 피해야 합니다. 의사 처방 없는 진통제 남용. 통증 완화를 위해 진통제를 복용할 수 있지만 반드시 의사의 처방에 따라 복용해야 합니다. 임의로 진통제 복용량을 늘리거나 장기간 복용하는 것은 위장 장애, 신장 손상 등 심각한 부작용을 초래할 수 있습니다. 검증되지 않은 민간요법이나 자가치료. 인터넷이나 주변 사람들의 이야기에 의존하여 검증되지 않은 민간요법이나 자가치료를 시도하는 것은 치료 시기를 놓치거나 오히려 증상을 악화시킬 수 있습니다. 반드시 전문의와 상담하여 과학적으로 입증된 치료법을 따라야 합니다. 통증을 방치하고 치료 미루기. 초기 관절염의 증상을 가볍게 여기고 치료를 미루면 병이 진행되어 관절 손상이 심해질 수 있습니다. 조기에 적극적으로 치료에 임하는 것이 중요합니다. 차가운 환경에 장시간 노출. 찬 바람이나 냉기에 장시간 노출되면 관절이 뻣뻣해지고 통증이 심해질 수 있습니다. 특히 겨울철이나 에어컨 바람에 직접 노출되는 것을 피하고 따뜻하게 옷을 입거나 담요를 덮어 관절을 보호하는 것이 좋습니다. 갑작스러운 체중 증가. 갑작스러운 체중 증가는 관절에 급격한 부담을 주어 관절염 증상을 악화시킬 수 있습니다. 꾸준한 체중 관리, 노력이 필요합니다. 관절염 초기 단계부터 적극적으로 대처하고 올바른 생활 습관을 유지하는 것은 질병의 진행을 늦추고 건강한 삶을 유지하는 데 매우 중요합니다. 위에 제시된 정보들을 바탕으로 꾸준히 관리하여
관절 건강을 지키시기 바랍니다. 도움이 되셨기를 바라며 구독과 좋아요도 함께 부탁드립니다. 감사합니다. Today, I will summarize and inform you about the do's and don'ts of patients with early arthritis. Arthritis is a common disease that many people suffer from around the world, and proper management from the early stages is very important for maintaining long-term joint health. Patients with early arthritis should actively try to relieve symptoms and suppress the progression of the disease and avoid bad lifestyle habits. In this article, we will learn more about the do's and don'ts of patients with early arthritis. Why is active management important in the early stages of arthritis? Arthritis is a chronic disease that gradually progresses over time. It may start with mild pain or stiffness in the early stages, but if left untreated, joint damage can worsen and cause great inconvenience in daily life. Therefore, it is important to actively deal with the early stages to slow the progression of the disease, effectively manage pain, and preserve joint function as much as possible. Early management plays a critical role in maintaining quality of life and preventing serious complications that may occur in the future. What patients with early arthritis should do. Early diagnosis and specialist consultation. If symptoms such as pain, stiffness, and swelling in the joint area appear, it is most important to visit a hospital immediately and receive treatment from a rheumatologist or orthopedic specialist. Early diagnosis is the first step to accurately identifying the type of arthritis and establishing a customized treatment plan. You should obtain accurate information about your arthritis type, progression, and possible treatment options through consultation with a specialist. It is important to actively ask questions and participate with a sufficient understanding of the treatment plan. Establish a customized exercise plan and practice consistently. Strengthening the muscles around the joint and maintaining joint flexibility are key factors in managing arthritis. You should consult a specialist or physical therapist to establish a customized exercise plan that suits your condition and practice consistently. Low-intensity aerobic exercise. Walking, swimming, aqua aerobics, and indoor cycling reduce the burden on the joints while promoting cardiovascular health and helping with weight management. Strengthening exercise. Strengthening the muscles around the joints helps stabilize the joint and relieve pain. Regularly practice exercises using light dumbbells or bands. Flexibility exercises. You can maintain the range of motion of your joints and reduce stiffness through stretching, yoga, and Pilates. Sufficient stretching before and after exercise is essential. If you feel pain during exercise, stop immediately and rest. If the pain persists, consult a specialist. Maintain and manage a healthy weight. Being overweight or obese puts excessive strain on joints that support your weight, such as your knees, hips, and ankles, which accelerates joint cartilage damage and worsens inflammation. Maintaining an appropriate weight through healthy eating habits and regular exercise is an important part of managing arthritis. Weight loss can have a significant effect on reducing joint pain and improving function. Balanced nutrition centered on an anti-inflammatory diet. While no specific food directly treats arthritis, eating a balanced diet centered on foods with anti-inflammatory effects can help alleviate symptoms. Omega-3 fatty acids. They are abundant in blue-backed fish such as salmon, mackerel and tuna, flaxseed, and walnuts, and can help reduce inflammation. Antioxidant foods. Fruits, berries, cherries, etc. and vegetables, broccoli, spinach, etc. are rich in antioxidants, which can help reduce inflammation. Whole grains.
Whole grains such as brown rice and oats can help control blood sugar levels and reduce inflammatory responses. It is recommended to reduce the intake of processed foods, red meat, and sugar. These foods can cause or worsen inflammation. It is also important to get enough calcium and vitamin D to maintain bone health. Maintaining good posture in daily life. Poor posture can put unnecessary stress on certain joints, which can worsen arthritis. You should try to maintain good posture in everyday life. When standing, straighten your back, pull your shoulders back, and slightly tuck your chin. When sitting, sit deep in your chair, support your back, keep your knees at a 90-degree angle, and place your feet flat on the floor. When lifting objects, bend your knees to lift objects, and be careful not to strain your back. It is recommended to lift heavy objects in sections or use an assistive device whenever possible. Appropriate use of assistive devices. If you have severe joint pain or joint instability and have difficulty walking, you can use assistive devices such as canes, crutches, knee braces, and ankle braces appropriately under the advice of a specialist or physical therapist to reduce the burden on your joints and enable you to move safely. Effective use of hot and cold compresses. Hot compresses. When you have chronic joint pain or stiffness, it can help relieve pain by promoting blood circulation and relaxing muscles. Taking a shower in warm water or taking a foot bath or half-body bath is also effective. Cold compresses. When you have acute inflammation, swelling, or sudden pain, it can help relieve pain by constricting blood vessels and reducing inflammatory reactions. Depending on your symptoms, alternating between hot and cold compresses can also be effective. Active pain management. Early-stage arthritis pain can lower your quality of life and reduce your level of activity. Manage pain by taking appropriate painkillers, anti-inflammatory analgesics, acetaminophen, etc. According to the prescription of a specialist, and effectively control pain by combining them with non-pharmacological treatments such as physical therapy, occupational therapy, and injection therapy when necessary. Lifestyle habits for joint protection. You should try to minimize movements or activities that put strain on your joints in your daily life. For example, if you have knee arthritis, it is recommended to avoid squatting or kneeling. If you have wrist arthritis, you should avoid tasks that put excessive force on your wrist or wear a brace. Stress management and maintaining a positive mindset. Chronic pain can cause stress and have a negative impact on your mental health. It is important to find your own stress relief method such as meditation, yoga, or hobbies, practice it consistently, and maintain a positive mindset. Stress can also worsen inflammatory reactions. Things that patients with early-stage arthritis should not do. Ignoring pain and continuing excessive activities. Joint pain is a signal from our body. Ignoring pain and continuing excessive activities can further worsen joint damage. If you feel pain during exercise or activity, you should stop immediately and rest. Maintaining the same posture for a long time. Sitting or standing in the same posture for a long time can put pressure on the joints and impede blood circulation, causing stiffness and pain. It is recommended to change positions or do light stretching every 30 minutes to 1 hour. High-intensity exercise that puts a strain on the joints. High-intensity exercise such as running or jumping can cause excessive shock to the joints and accelerate cartilage damage. Patients with early-stage arthritis should choose low-intensity exercise that puts less strain on the joints. Poor posture habits.
Poor postures such as hunching, crossing your legs, and sitting crookedly can cause imbalanced forces on the spine and joints, worsening pain and causing joint deformation. You should consciously try to maintain the right posture at all times. Smoking and excessive drinking. Smoking is very harmful to joint health as it impedes blood circulation and worsens inflammation. Excessive drinking can also cause inflammation and worsen joint health, so it should be avoided. Overuse of non-prescribed painkillers. You can take painkillers to relieve pain, but you must take them according to your doctor's prescription. Increasing the dose of painkillers or taking them for a long time can cause serious side effects such as stomach upset or kidney damage. Unverified folk remedies or self-treatment. Trying unverified folk remedies or self-treatment based on the internet or stories from people around you can miss the treatment period or even worsen the symptoms. You must consult a specialist and follow scientifically proven treatments. Neglecting pain and postponing treatment. If you take the symptoms of early arthritis lightly and postpone treatment, the disease can progress and joint damage can become severe. It is important to actively seek treatment early. Prolonged exposure to cold environments. Prolonged exposure to cold wind or cold air can cause joints to stiffen and the pain to worsen. It is especially recommended to avoid direct exposure to winter or air conditioning wind, and to protect the joints by wearing warm clothes or covering them with a blanket. Sudden weight gain. Sudden weight gain can put a sudden burden on the joints and worsen arthritis symptoms. Steady efforts to manage weight are necessary. Actively dealing with arthritis from the early stages and maintaining proper lifestyle habits are very important to slow the progression of the disease and maintain a healthy life. Based on the information provided above, please manage it consistently to maintain joint health. I hope it was helpful, and please subscribe and like. Thank you.